So now, today we are dealing with the Criminal Procedure Code and introduction. An introduction. So first of all, this is a very important subject in many point of view. In the legal profession, it is a very important profession, important subject. I think you have a better understanding of Criminal Procedure Code 1973. So, what about the content of the Criminal Procedure Code? The Criminal Procedure Code 1973, it contains a preamble and 484 sections and two schedules. That is the content of the Criminal Procedure Code 1983. Sorry, 1973. So this act has a preamble. So what is the preamble of the act says? It is an act to consolidate and amend the law relating to criminal procedures. This is the preamble of Criminal Procedure Code says. Before this is a post-constitutional law legislation. There is a pre-constitutional law legislation with respect to the same procedure code, which is I think you know that legislation, and which was the Code of Criminal Procedure 1898. So the Code of Criminal Procedure 1898 was repealed under Section 484 of the present Criminal Procedure Code. And the present Criminal Procedure Code, the last section of the present Criminal Procedure Code 1973, because the last section, Section 484 of the Criminal Procedure Code, deals with the repeal and saving clause, where the earlier act was repealed, because the earlier act was also a consolidating and amending statute, and the present statute is also a consolidating and amending statute, because it is mentioned in the preamble of the Criminal Procedure Code 1973. What is the preamble of the Criminal Procedure Code 1973 says? It is an act to consolidate and amend the law relating to criminal procedure. So see Section 1. Section 1, three important points are there. First of all, what is actually the title of the act? The title of the act is the Code of Criminal Procedure 1973. And secondly, the territorial extension of this act, and the territorial extension of the act is concerned, it is extended to all of India except the state of Nagaland and to the tribal areas. So, yes, Amit sir taught he mentioned the territorial extension of the Transfer of Property Act. He said in Part B, states are concerned, the state can, by way of notification, it can be extended to the Part-1 of Part B states. Like that, in the Criminal Procedure Code also, by way of a notification, the government can extend this particular statute to the tribal areas. So the third point is the act came into force on the 1st April 1974. So you please note the date. The act was enacted in 1973 and it came into force on 1st day of April 1974. ഈ ആക്ടിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇതൊരു പോസ്റ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ലെജിസ്ലേഷൻ ആണ്. നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന എല്ലാ നിയമങ്ങളും പ്രീ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ലെജിസ്ലേഷൻ ആണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് വൈ വി എനാക്റ്റഡ് എ ന്യൂ legislation in 1973? The main reason, constitution വന്നതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ക്രിമിനൽ ജസ്റ്റിസ് ജൂറിസ്പ്രുഡൻസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുമായിട്ട് കൺസിസ്റ്റന്റ് ആവേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്, കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസുമായിട്ട് കൺസിസ്റ്റന്റ് ആവേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. The constitutional principles means those principles which are laid down in Article 14, Article 19, Article 14 freedom, Article 14 equality, Article 19 freedoms, Article 20, 21 and 22 also deals with different freedoms.
and directly and indirectly deals with the criminal administration of justice system, especially providing the rights of accused, the right of victim, and right of witnesses. സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ക്രിമിനൽ പ്രൊസീജിയർ കോഡിൽ വലിയൊരു വി എനാക്റ്റഡ് എ ന്യൂ ലെജിസ്ലേഷൻ ഇൻ 1973. അപ്പോൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ജൂറിസ്പ്രുഡൻസ് ആയിട്ട് കൺസിസ്റ്റന്റ് ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ്. ആൻഡ് ദിസ് ലെജിസ്ലേഷൻ ഈസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ലെജിസ്ലേഷൻ ബിക്കോസ് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇതൊരു നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഇതൊരു ജസ്റ്റിസ് ഡെലിവർ ചെയ്യുന്ന ലെജിസ്ലേഷൻ ആണ് for the accused, and not only to the accused, also to the victim. പിന്നെ ഒരു ഇതിലെ മെയിനായിട്ട് നടക്കുന്ന 2-3 കാര്യങ്ങൾ യു പ്ലീസ് നോട്ട്. വൺ ഈസ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ, പിന്നെ ട്രയല്. ദ ട്രയൽ ഈസ് ഓൾസോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. പിന്നെ ദിസ് ഈസ് an legislation which give lot of powers and responsibilities to the investigation officers and police, and also the court, and also to provide a machinery for a better administration of criminal justice system in India. സോ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ, ആസ് യു നോ, ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ ആസ് യു നോ definition clause is very important. ഇന്നലെ അമിത് സാർ എടുത്തതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടിയിലെ ഡെഫിനിഷൻ ക്ലോസിനെ കുറിച്ച് അമിത് സാർ പറഞ്ഞു, സെക്ഷൻ 3. ലൈക്വൈസ് ഈ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ക്ലോസ് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മനസ്സിലൂടെ പോവേണ്ട ചില പോയിന്റ്സ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, ഈ സെക്ഷൻ 4 ഓഫ് ദി ക്രിമിനൽ പ്രൊസീജിയർ കോഡാണ്. സെക്ഷൻ 4 ഓഫ് ദി ക്രിമിനൽ പ്രൊസീജിയർ കോഡ് സേയിങ് ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് all offenses under IPC and other laws, other substantive laws, are investigated, incurred, and tried under the provisions of the Act. അപ്പോ 2 കാര്യമാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. One is we have to establish a mechanism for trial. We have to establish a mechanism for investigation. ഇപ്പോൾ ട്രയലിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു മെക്കാനിസം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് ചാപ്റ്റർ 2 ഓഫ് ദി RPC, ദാറ്റ് ഈസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് കോർട്ട് ആൻഡ് അപ്പോയിൻമെന്റ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഓഫീസേഴ്സ്. പിന്നെ പോലീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ആൻ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് സിസ്റ്റം വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് ഓൺലി സ്പെസിഫിക്കലി മെൻഷൻഡ് ഇൻ CRPC, ബട്ട് ദേ ഹാവ് ദെയർ ഓൺ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട്സ് ലൈക്ക് പോലീസ് ആക്ട്, Central Act is there, and State Act is there. So their powers and responsibilities are coming on the basis of all these legislations. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വേണ്ടത് ചില ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ്. What are the different rights of accused? What are the different rights of victims? What are the different rights of witnesses? What are the duties and responsibilities of the court? What is the duties and responsibilities of the investigation agency? ഇതിന്റെ എല്ലാ ultimate aim is in order to provide a fair trial, which is fundamentally part of Article 21 of Indian Constitution. So you please refer the following articles. അതിന് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം. You please refer Article 20, Article 21 and 22. അതെങ്ങനെ CRPC ആയിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ്, എന്തൊക്കെയാണ്, what are the different right of accused, what are the different right of accused laid down in Article 20, and what are the different right of accused which has been part of Article 21 by way of judgments, by way of the Supreme Court judgments, and also what are the different rights of the arrested person and other the accused person, especially with respect to Article 22 of the Constitution, because Article 22 of the Constitution deals with the arrest, law relating to arrest, and law relating to preventive detention. സോ നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അതിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വേണം. ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ബിക്കോസ് CRPCക്ക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ ഇല്ലാതെ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല, because of the reason that the Constitution is the fundamental law of the land. But we are fixing the standard of CRPC by way of understanding the standard of Constitution. അപ്പോൾ
നമുക്ക് ഈ ഒഫൻസിലേക്ക് ഈ ഡെഫിനിഷൻ ക്ലോസിലേക്ക് വരാം. Definition clause is a very important thing as far as any statute is concerned. Doesn't matter whether it is a criminal substantive law like IPC or a civil substantive law like Indian Contract Act or a civil substantive law like Transfer of Properties Act or a civil procedure law like Civil Procedure Code or a criminal procedure law like the Criminal Procedure Code 1973. ഇതിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മ വരേണ്ടത് because as per section 4 the Criminal Procedure Code makes criminal substantive law into motion. That is an important point. Criminal substantive law, as you know, that it is broadly divided into two. They are the general substantive law and specific substantive laws. General substantive law means law like IPC. Specific substantive law means law like Dowry Prohibition Act, etc., etc. So ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വേണ്ടത് ആദ്യം there is an offense. Offense ആണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വേണ്ടത്. So where can you say that where the offense is defined or what is where the offense is legally defined? അത് എവിടെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? എനിബഡി എന്താണ് ഒഫൻസിനെ കുറിച്ച് എവിടെ ഏതെങ്കിലും നിയമത്തിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഒഫൻസ്? സെക്ഷൻ 40 IPCയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. അപ്പോൾ ഈ സെക്ഷൻ 40 നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. സെക്ഷൻ 40 നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഒഫൻസ് ഈസ് ഡിഫൈൻ ആൻഡ് ഇൻ അനദർ സെക്ഷൻ ഈസ് ഓൾസോ ഡിഫൈനിങ് ദ ടേം ഒഫൻസ്, ദാറ്റ് ഈസ് സെക്ഷൻ 2N. ഇനി അതിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് 2N ഓഫ് CRPC. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. Offense 2N of CRPC, which means any act or omission made punishable by any law for the time being in force, including any act in respect of which a complaint may be made under section 20 of the Cattle Trespass Act 1872. So this is the definition of offense. So you can rightly say that the offense is defined under section 40 of IPC and also section 2N of CRPC. ഇനി നമ്മൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒഫൻസിന് ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഒഫൻസ് എവിടെയാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഒഫൻസ് CRPC തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. അല്ല, ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഒഫൻസ് പറയുന്നത് IPCയിലാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഒഫൻസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഹ്യൂമൻ ബോഡി, offense against property, offense against reputation like defamation and criminal intimidation, അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഒഫൻസ്. അപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ IPCയിലാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ CRPCയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒഫൻസിനെ എത്രയായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? For the purpose of investigation and a trial, for the purpose of investigation and trial and inquiry. ഈ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒഫൻസിനെ what are the different kinds of classification of offense which are mentioned in the Criminal Procedure Code? Summons case, warrant case. അതെ, അത് കേസസ് ആണ്. അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ഒരു ഒഫൻസസ് ഉണ്ട്. Bailable offense, non-bailable, cognizable, non-cognizable, compoundable, non-compoundable. റൈറ്റ്. അതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഇപ്പോ പറഞ്ഞ എനിക്ക് ആളിനെ അറിയില്ല, കാരണം എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. ബട്ട് ഷീ സെഡ് ദിസ് റൈറ്റ് ആൻസർ ബിക്കോസ് for the purpose of investigation, for the purpose of trial, for the purpose of inquiry, for the purpose of bail, for the purpose of understanding the nature of the offense, for understanding the nature of the offense, the offenses are broadly classified into bailable offense, non-bailable offense, cognizable offense, and non-cognizable offense, compoundable offense, and non-compoundable offense. In the definition clause, we can see that what is bailable offense, and in that particular definition itself, we can see
we could definitely see what is a non-bailable offense. See the definition of bailable offense. It is defined in section 2A, which saying that then bailable offense means which is shown as bailable in the first schedule. So first schedule നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കണം, because I already mentioned the fact that the CRPC has 2 schedules. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഷെഡ്യൂൾ എന്താ പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഫസ്റ്റ് ഷെഡ്യൂൾ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ IPCയിലെ ഒഫൻസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ ഒഫൻസിന് എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ആദ്യം ഒഫൻസ് ഡെഫിനിഷൻ എന്താണ് ഒഫൻസ്, സെക്ഷൻ എന്താണെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ ഇതിന്റെ നേച്ചർ എന്താണ് അതിന്റെ ഒഫൻസിന്റെ നേച്ചർ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബെയിലബിൾ ആണോ നോൺ ബെയിലബിൾ ആണോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കൊഗ്നൈസബിൾ ആണോ നോൺ കൊഗ്നൈസബിൾ ആണോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ദെൻ ഏത് കോർട്ടാണ് ട്രയൽ നടത്തുന്നത്, ഇതിന്റെ ലിസ്റ്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ഷെഡ്യൂൾ. സോ യു പ്ലീസ് റെഫർ ഫസ്റ്റ് ഷെഡ്യൂൾ. ഫസ്റ്റ് ഷെഡ്യൂൾ നിങ്ങൾ നോക്കണം. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എപ്പോഴും ഇതിന്റെ ഒരു ബെയർ ആക്ട് വേണം. നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സബ്ജക്റ്റിന്റെ ബെയർ ആക്ട് നിങ്ങൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് മേടിക്കണം. ഇപ്പൊ TP പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്റെ CRPC. അപ്പോ ഇതിലാണ് നമ്മൾ ഒഫൻസിനെ ഒരു കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുന്നത്. എന്താണ് ഇതിന്റെ നേച്ചർ? ഇപ്പൊ ഒരു അഡ്വക്കേറ്റ് എടുത്ത് നോക്കുന്ന ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഷെഡ്യൂൾ. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഷെഡ്യൂളിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് ബെയിലബിൾ ആണോ നോൺ ബെയിലബിൾ ആണോ, കൊഗ്നൈസബിൾ ആണോ നോൺ കൊഗ്നൈസബിൾ ആണോ. ഇനി what are the compoundable offense and what are the non-compoundable offense, which is not mentioned in section 2, but it is mentioned under section 320 of CRPC. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് സെക്ഷൻ 320 a list of offenses are there, and that offenses are compoundable offenses with the permission of the court or without the permission of the court. And offenses which are not mentioned in section 320 are non-compoundable. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട വേറൊരു സംഭവം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, ഈ കോമ്പൗണ്ടബിൾ ആൻഡ് നോൺ കോമ്പൗണ്ടബിൾ എന്നുള്ളത് സെക്ഷൻ 2-ലല്ല പറയുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം. ആൻഡ് ഓൾസോ നോൺ കോമ്പൗണ്ടബിൾ എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. കോമ്പൗണ്ടബിൾ അല്ലാത്ത ഒഫൻസ് എല്ലാം നോൺ കോമ്പൗണ്ടബിൾ ആണ്. എന്തൊക്കെയാണ് കോമ്പൗണ്ടബിൾ എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് സെക്ഷൻ 320-ൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോ എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഫണ്ടമെന്റൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എ ബെയിലബിൾ ഒഫൻസ് ആൻഡ് എ നോൺ ബെയിലബിൾ ഒഫൻസ്? In case of a bailable offense, it is mentioned in the first schedule of the CRPC. Bail is a matter of right, because bail deal ചെയ്യുന്ന ഏരിയ സെക്ഷൻ 436 മുതൽ 450 വരെയുള്ള ഏരിയ ആണ്. ഞാൻ ഓൾറെഡി മെൻഷൻ ദാറ്റ് ദി ക്രിമിനൽ പ്രൊസീജിയർ കോഡ് കണ്ടെയ്ൻസ് എ പ്രിയാമ്പിൾ 484 സെക്ഷൻസ് ആൻഡ് 2 ഷെഡ്യൂൾ. അത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പെർമനന്റ് ആയിട്ട് വേണം. എന്നിട്ടാണ് ഇത് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ എന്താണ് ബെയില്, എന്താണ് ബെയിലുമായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഓൾ മാറ്റേഴ്സ് വിച്ച് ആർ റിലേറ്റഡ് ടു ബെയിൽ ഹാസ് ബീൻ മെൻഷൻ അണ്ടർ സെക്ഷൻ 436 to 450. അപ്പോൾ ഈ 436-ൽ ബെയിൽ കൊടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. 436 അവിടെ ആ പ്രൊവിഷൻ അനുസരിച്ച് ബെയിൽ കിട്ടുന്ന ഒഫൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ബെയിലബിൾ ഒഫൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ബെയിൽ കിട്ടാത്ത ഒഫൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോൺ ബെയിലബിൾ ഒഫൻസ് എന്നാ പറയുക. അപ്പോ അത് കോടതിയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ്, ബെയിൽ കൊടുക്കണമോ വേണ്ടെന്നുള്ളത്. ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ മെൻഷൻഡ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ 437 ആന്റിസിപ്പേറ്ററി ബെയിൽ നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ അങ്ങനെ വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ആണ്. വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എ ബെയിലബിൾ ഒഫൻസ് ആൻഡ് എ നോൺ ബെയിലബിൾ ഒഫൻസ്? In case of bailable offense, bail is a matter of right, and in case of a non bailable offense, bail is not a matter of right of the accused, but it is the discretion of the court whether to grant or bail. It is fully the discretion of the court. And what are the bailable offense and what are the non bailable offense? അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഷെഡ്യൂളിൽ നോക്കിയിട്ടാണ്. ഫസ്റ്റ് ഷെഡ്യൂളിൽ കൃത്യമായിട്ട് എന്താണ് ബെയിലബിൾ എന്നും എന്താണ് നോൺ ബെയിലബിൾ എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ വരുന്നത് സെക്കൻഡ് പോയിന്റിലേക്കാണ്, ചാർജ്. ചാർജ്
എന്ന് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ 2B പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക, ഇൻക്ലൂഡ്സ് എനി ഹെഡ് ഓഫ് ചാർജ് വെൻ ദ ചാർജ് കണ്ടെയ്ൻ മോർ ഹെഡ്സ് ദാൻ വൺ. ഇതിന്റെ ഒരു ഏരിയ എവിടെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ദാറ്റ് ഈസ്, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് റെഫർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറയാണ്, ദാറ്റ് ഈസ് സെക്ഷൻ 213 to 224. ആ ഏരിയ ആയിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ് ഈ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഞാൻ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റേജസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുതരാം. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് കോടതിയുടെ ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത്, അതിന്റെ ഡിഫറെന്റ് ലീഗൽ പ്രൊവിഷൻസ് ആർ ലെയ്ഡ് ഡൗൺ ഇൻ സെക്ഷൻ 213 to സെക്ഷൻ 224. അവിടെയാണ് വരുന്നത്. ഇനി വാട്ട് ഈസ് ആക്ച്വലി cognizable offense? What is actually cognizable offense? And the cognizable offense means it is defined in section 2C. It means an offense for which a police officer may, in accordance with the first schedule, so it is also mentioned in the first schedule, under any law for the time being in force, arrest without warrant. So you please note the point, in case of a cognizable offense, the police officer can arrest a person without warrant. This is also mentioned in section 40 of the Criminal Procedure Code. Section 40 മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സെക്ഷൻ 41 മുതൽ 60 വരെയുള്ള സെക്ഷൻസ് അറസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അവിടെ 41 പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, what are the different circumstances in which a police officer can arrest a person without warrant. One of the circumstances, a person has committed any cognizable offense. Apo, you know the difference between the cognizable offense and the non-cognizable offense. Non-cognizable offense is also defined under the Criminal Procedure Code, which is defined in section 2L. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കിത് മനസ്സിലാവും. See, 80, Article 80 is what about the composition of the Council of composition of the